Hello and welcome to the third PXP conference, a conference for and by patients, all about patient engagement in research. I am a member of the International Steering Committee that has completely designed and developed all aspects of the conference. My name is Letitia Living and I live on the Gold Coast in Australia. I would just like to take a moment for land acknowledgement. I acknowledge and pay my respects to the land and the traditional practices of the families of the Yugambeh language of Southeast Queensland and their elders past, present and emerging. We acknowledge that we are being joined today by people from all across the globe on land that has been stewarded by Indigenous peoples for thousands of years. PXP is an international virtual conference and some of our attendees may not be familiar with this practice. We encourage you to spend some time learning about and reflecting on what a land acknowledgement means. Please take time to share your own land acknowledgement in the chat if you would like to do so. So I'd just like to give you a bit of information about the words and the terms used that you might hear today. We realise that in some places, different words are used, like patient, patient partner, patient research partner, person with lived experience, consumer, patient and public member, patient engagement, consumer involvement, patient and public health involvement. But we know we're all here to globally talk about how people with different types of lived and living experience are working with researchers as partners in research. As you join today's session, you were asked to accept some community guidelines for PXP, and we ask that you all help to create an inclusive space with us today. For example, we will have people who are newer to presenting, hosting and facilitating, and we want people to feel comfortable asking any questions you wish to and share resources and learnings. We ask that you please respect and be gentle on each other as we learn new skills and knowledge together. New to PXP today, this year are some booths in the expo space of the platform. They include a booth with resources about patient engagement in research, booths for each of the 3 regional meetings PXP hosted in summer in PXP Africa, PXP Australia and PXP India, and also a quiet room where you can go if you need a break at any time, which also includes mental health resources if you need them. There will also be rewatch parties each day, which will be opportunities for people to get together to watch a session together that happened earlier in the day. Rewatch parties will allow people to share thoughts in the chat together while watching these recorded sessions. So just a little bit on housekeeping. Today we will have 3 one-hour sessions around the theme of pushing the envelope and an Ask Me Anything session to close out the day. There will be a 15-minute break between each of the first 3 sessions. The first session, At the Cutting Edge, Innovations in Patient Engagement. The second session, Patients Leading the Way, Research from Within. The third session, More Than a Paper, Ways to Share Research. And the final session is You Can't Ask That, the Future of Patient Engagement in Research. Please use the Q&A function of Zoom to ask questions of the session speakers. We will try to get as many questions answered as possible. Please use the chat function to share a bit about yourself and share any resources you'd like for people to know about. We'll be capturing all of the thoughts and resources shared in the Zoom chat in anonymised summaries for each session. Closed captioning is available to viewers through Zoom. You can turn this on by selecting the CC button at the bottom of your screen as a viewer. You can then select the language you would prefer for these captions. We won't spend too much time introducing the speakers, as you can find the speaker biographies for each session in the Resources tab, also available in different formats on our website. Additionally, we would like to acknowledge all patient partners who move in and out of the patient engagement and research space
whether they are still with us or not. Our social media hashtag is PXP25. Please feel free to share anything you wish on social media, and please know that we're recording the first 3 sessions each day and that they will be posted on the PXP website after the conference so people can watch who couldn't join. While the conference has been designed for and by patient partners, of course we welcome others who have joined us. We would like to thank the conference's supporter, the Canadian Institutes of Health Researchers Institute of Musculoskeletal Health and Arthritis. I'd like to now just hand it over to Agnes, the facilitator of the first session at the Cutting Edge, Innovations in Patient Engagement. Thank you so much for that, Letitia. I'm excited to be here. I'm in Melbourne, Australia. So as introduced, I'm going to facilitate this session at the Cutting Edge Innovation in Patient Engagement. Firstly, I would like to acknowledge also the traditional owners of the land on which we are working in Melbourne. I pay my respects to the elders past, present, and emerging. My name is Agnes Nsofwa, a mother to a child who was born with sickle cell disease, and that turned me to be an advocate and founded an Australian Sickle Cell Advocacy, an organization that supports people impacted by sickle cell disease in Australia. In this session, I'm glad to facilitate. We explore global examples of how patients and consumer partners are being engaged in new research in new and creative ways. Presented by Patrícia, Aline, and Joanne. We'll start with 2 innovative approaches. First, from Australia, Joanne will be focusing on the childhood dementia space, where consumer involvement is more established. Then we'll head on to Brazil, a presentation by Patrícia and Aline. They'll be looking at patient engagement in clinical trials, an area where consumer involvement in research is still emerging. As stated, the speakers will be able to give a short biography about themselves. So at this point, without wasting so much time, I'm going to welcome Joanne, who will give a 20 minutes presentation, and thereafter followed by Patrícia and Aline. Thank you so much, Joanne. You can take over. Thanks so much, Agnes. Hello, everybody. Thank you for this opportunity. My name is Joanne Kershaw. I'm the Lived Experience Manager at Childhood Dementia Initiative, based in Australia. I too would like to acknowledge the traditional owners of all the lands that we are meeting on today. We are meeting from today. I would also like to acknowledge lived experience as a form of expertise and a lever for change. So today, I'll just share my slides. Now, I'm hoping that everyone can see my slides. So today, I want to share an innovation in patient engagement that's transforming how we think about whose voice leads conversations around health. The long table methodology is something that we've been doing here as a risky, innovative new way of transforming the landscape. It's really powerful. People living with conditions often hold the expertise that systems desperately need, but rarely access authentically. Let's change my slides. So just give you an overview. So I'm going to just tell you about what childhood dementia is. It might be the first time you've heard of this. Also discuss why traditional patient engagement fails these families impacted by childhood dementia conditions, how the long table reverses the expertise dynamic, what our key findings have been, and the remarkable impacts of when we truly listen to what I describe as context expertise. We'll explore what this might mean for what you're doing in your space, with your community, your organisation, or your own work. So what is childhood dementia? Childhood dementia is an umbrella term for more than 100 otherwise perceived to be rare conditions. Just like adults, these are progressive conditions that are life-limiting,
previously described as terminal conditions. There are currently no curative treatments. So for children, like adults, they're progressive conditions and they experience similar symptoms, including confusion, memory loss, loss of sensory experience, loss of language, personality changes. It affects sleep and can cause anxiety and fear. Now, at the bottom of this slide, there is a link which will take you to a list of the different childhood dementia conditions listed here as disorders, but we use the language of conditions generally. Here are some shocking statistics. So please take a moment. 1 in every 2,900 babies born are actually born with a childhood dementia condition. 50% of these children will die before they turn 10 years old, and approximately 70% of children will die before their 18th birthday. Also noting that the other children will progress into adulthood and have the challenges of transitioning from pediatric into adult systems. In Australia, we've gathered the evidence that it's almost a correlation that as many children will die of a dementia condition as childhood cancer. And because these are genetic conditions, we've built evidence that more than 25% of families impacted by childhood dementia have more than one child in their family with these conditions. It's shocking to learn about this. So the experience of families is that, a lack of an awareness means that there are diagnostic delays. There's a lack of professional knowledge, which delays access to treatments or services. And similarly, parents become the expert and care coordinator. In our evidence gathering, parents have described themselves as the project managers of their children's care. So who are we? Childhood Dementia Initiative. We were established in 2020. We were founded to change this reality. We're determined and dedicated to advancing research and improving the care for all children with dementia conditions. But critically, we amplify family voices because we've learned that families hold the essential expertise for systems change. We build evidence, create networks, and support world-class solutions by collaborating with families alongside healthcare research and policy experts. So the silent experts among us. This might be familiar to some of you who are listening here, the knowledge that is held by people who live with this. So who is the expert when a child has what would be previously described as a rare, life-limiting progressive condition? All these different stakeholder groups that don't have the knowledge, and yet we have found that it's the parents and the child or the young person who really has the experience, the knowledge, and the expertise that needs to be amplified and acknowledged to bring about this change. The quote on the bottom of this slide is powerful. Parents frequently say to us that they have healthcare professionals come to them and say, they don't really know about this condition. Can you please tell us about this? We've also discovered that there's a problem with traditional patient engagement because traditional models are limiting and burdensome. They might look at, I found it really interesting actually when Letitia introduced us with all the different phrases that can be used to describe patient engagement, particularly where people are described as consumers. We have parents push back on that term saying that we're not consumers, they're not in a market, they're not making choices like this, it's not transactional. So we need to think differently. We need to challenge the normal hierarchies of these consultations and patient engagement so that we can really understand and really learn what is really happening so that we can make real change.
So the work that we do at Childhood Dementia Initiative and the work that I lead is best described in this conundrum of context expertise versus content expertise. So it sounds confusing, but it's an important distinction. So the context expertise is that expertise that you learn from a situation. You might fall into it. The experience and the knowledge is learned through life and through lived experience. So for us at Childhood Dementia Initiative, the context expertise is with families, it's with parents, it's with children and young people who are impacted by childhood dementia conditions. What is content expertise? Content expertise is learned through traditional systems and institutions. It's learned through education, academia, professional workplace experience. So the people that we would call that they have context expertise would be the doctors, the policymakers, the researchers, the other healthcare providers, and the other support services. Their knowledge comes from academia, from more understood, even at sometimes siloed knowledge systems. At Childhood Dementia Initiative, we want to shake this up because we want to make a real difference. So we're really challenging the power balance between content expertise and context expertise. So what did we do about this? We've lent into this new methodology of the long table. The long table is a method that prioritizes context expertise over content expertise. So what is the long table? The long table is was developed by Lois Weaver. The origins of it as a creative methodology are in feminist practice and in theatre. It is to disrupt the normal notions of consultation and expertise. It's built around who gets to speak, who gets to listen, who gets to be heard, who is invited to the table to speak. So it creates a space of balancing the power between knowledge holders. And it's different because there's no moderator, there's no facilitator, there's no agenda, there is just a topic and a host. So at Childhood Dementia Initiative, we lent into this method even further because we really acknowledged from the evidence that we had built that our cohorts who have this context expertise, this lived experience, were even more silent or voiceless in these normal systems and processes. Parents had reported to us that their experience and their children's experience, they felt that they didn't fit anywhere. So we created a different form of consultation so that they could be heard. So our structure of the long table is we invited parents to be able to speak and speak freely, speak about what was important to them, about the experiences their family and their children had been having. Our topic was about experiences of healthcare because we are driving change from a healthcare setting here in Australia currently. We invited as our content expertise to listen our stakeholder groups. So our stakeholders were healthcare professionals, researchers, funders, decision makers, people from the adult dementia space as well as the paediatric space. We invited people from disability, education, palliative care, hospices, all of those people who touched the experience of childhood dementia. So the physical setup reflects our values. At the table, we had our context experts, we had families impacted by childhood dementia,
who shared their experiences freely without interruption. There were no formal introductions, so people could be introduced as a consumer or as a patient participant or a family advocate. They were just there. They didn't have to preface their experience. We created artifacts with the tablecloths, and we were given moments to embrace silence. Around the table, you can see from these photos, there were chairs. We seated our stakeholders, healthcare professionals, policymakers, researchers, decision makers, those with the power to change systems, who got to sit and listen without questions, without professional advice, without professional input, with no opportunity to defend, explain, or correct, purely focusing on deep listening and sitting in the whole experience. We really had to set this up as a safe space for parents because we noted the power imbalance was there. Some of the people who were attending could have been the healthcare providers or decision makers for the family's children. So setting the scene, we had an exercise for arriving. We didn't have a briefing document or a consultation form. We had an etiquette. My role in this was a host, not a facilitator or a convener. We practiced deep listening and self-care. It was active participation for all who attended, those who were speaking, as well as those who were listening and witnessing. We commenced with an awkward silence, but once it starts, the conversation, for one, it went for over 2 hours. For one, we had to reel it in at 2.5 hours. There is a close, but there is not an ending to this. This is the building of an ongoing conversation, essentially a transformative event. So this slide is about what did we do? We reversed the roles of who gets to speak and who gets to listen. It's really challenging for people to listen in real time. It's really challenging for people who might professionally not have the chance to tap into their feelings and really understand what it's like for families. It takes courage from all who are attending. Importantly, parents can share in real time with other families, with their peers, and they don't have to be re-traumatized by repeating stories over and over and over again. So some of our findings from these different sessions, it was really significant because we heard things and we learned things that we could never have discovered or heard or described if we had tried to, in a prescriptive way, go out and have a consultation. We heard about experiences of trauma around diagnosis. We heard about experiences of pain. We heard about experiences of clinical trials. And we also heard experiences about, accessing care with the impact of citizenship status and all this. Essentially, all these otherwise unheard and marginalized experiences could be heard in real time, and essentially never unheard. I'm just mindful about our time, so I'm going to just go through some of these. So the impact on our stakeholders, it was described as a transformative event. Everybody left the room changed. People were allowed to take their professional hats off and not have to deal one-on-one in a patient professional relationship, but to be able to really listen and really understand, and to see the opportunities for things moving forward as well. Very importantly, families felt heard, families felt respected, and families for the first time felt like they had met their people and they could talk freely and openly with people who, for the first time, really understood them
and what they were saying was significant. So there's been some real impacts from these different consultations. Our methodology of not having just the long table where we are having context expertise speak and have these transformative knowledge exchange, but then we are bringing together our stakeholders for them to reflect on what they learnt at the long table events and how they're going to implement that. So we've had a follow-up roundtable in Perth, and we will have a follow-up roundtable in Brisbane later this year, where we bring together the stakeholders to then action the change. Here are some examples on our slides of some of the real-time tangible impacts already. So why the long table? And why do we continue to do this method? It's risky. It takes a lot of work. It takes a lot of trust. We continue to do it because it actually has been transformative each time. We have built community through parents who are otherwise disconnected. We've built community also through stakeholders who are otherwise disconnected. And we have built momentum across and within these different cohorts. So both families as well as the stakeholders. So the long table essentially elevates context expertise. It brings to the table and amplifies the voices of people who really understand what's going on. We have found it as a powerful lever for change and a powerful form of patient engagement, where already in Australia it is driving meaningful change. So I have a call to action to everybody to, take the risk and try something different, to really understand who in your community holds that context expertise, and how you can shift consultation rather than consultation to families, to listening and really learning and really understanding. Well, but I've just gone over my time, so thank you very much for being able to share the long table with you all. I'll stop sharing. Thank you so much, Joanne, for that very, very informative session. I have seen the work of Dementia Australia and just what work you are doing, but it's just so sad to hear. For example, we've got 2,900 babies born every year, and the ages are just shocking by 50%, they'll lose their lives by 10, 70% by 18. So it's really, really a devastating condition. And thank you so much for the work that you are doing. So we've got a few questions that we are going to ask at the end of the session. So we will go through with our program, but for those that have good questions, just keep them coming, and we're going to ask some of those questions later on. So now we are going to go to Brazil, where we are going to have a presentation by Patrícia and Aline, sorry. They'll be looking at a patient engagement in the clinical trial space, an area where consumer involvement research is still emerging. Again, we are going to listen and put the questions down. When they come back, we'll get the questions from both presentations. You can go ahead. Thank you. Ok, eu vou compartilhar a minha tela.
Acredito que tenha funcionado. Ok. Bem, bom dia, boa tarde, boa noite a todos. E- ok. O meu nome é Aline Marcadenti, eu sou nutricionista de formação e sou a investigadora principal do estudo Dica HF, e é uma alegria muito grande, né, estar aqui com vocês para compartilhar brevemente a nossa experiência como primeiro ensaio clínico no Brasil, até onde nós temos conhecimento, então, que envolveu um participante de pesquisa, um paciente, um representante da sociedade, como membro do nosso comitê diretivo. Ok. Bom, então, alinhado com o movimento global, né, de valorização de desfechos centrados no paciente, o Instituto de Pesquisa do HCOR, então, identificou uma oportunidade única, né, sem precedentes no país, então, de incluir um paciente, um representante da sociedade civil, como membro do comitê diretivo de um ensaio clínico randomizado. E nós identificamos alguns possíveis papéis, né, desse representante da sociedade, então, nos nossos estudos. Colaborando com os nossos pesquisadores, então contribuindo com a questão da colaboração da questão de pesquisa, com os objetivos do estudo, com as escolhas dos desfechos, dando suporte, ajudando no refinamento do ensaio clínico, colaborando também com os próprios participantes da pesquisa, então contribuindo no recrutamento do estudo e nos auxiliando nas estratégias de engajamento, de recrutamento, e também na disseminação dos resultados, traduzindo e facilitando os nossos achados, as informações, então levando a informação de uma forma um pouco mais leve, numa linguagem mais acessível, para toda a população. Então, nesse sentido, né, o nosso estudo, o DICA HF, que eu já vou comentar rapidamente sobre o que se trata, ele foi escolhido, então, para ser um estudo piloto, né, nesse sentido, para a gente fazer todo um desenho e testar as estratégias, então, de inclusão de um participante de pesquisa, de um membro da comunidade, nessa fase piloto do nosso estudo. Então, de que forma que isso poderia ser feito? Então, definindo o escopo e as atividades no estudo desse participante, desse paciente, definindo os processos para escolher esse representante, de que forma, então, que a gente faria essa escolha, de que forma também que a gente faria essa formalização dessa participação, com relação aos direitos, com relação aos deveres, e de que forma que a gente poderia operacionalizar o treinamento, né, e as atividades, então, que seriam desenvolvidas. E quem poderia, então, desempenhar esse papel? Né? Então, potencialmente, participantes do estudo, né, ou eventualmente seus familiares, seus cuidadores, e os usuários, né, ou gerentes, enfim, né, participantes de serviços de saúde. E o que é o nosso estudo, então? O estudo DICA HF, esse é o acrônimo, né, do nosso estudo, então é um estudo que pretende avaliar a adaptação de uma dieta cardioprotetora, incluindo ou não a suplementação de fitosteróis e do óleo de crio em pessoas com hipercolesterolemia familiar, que é a nossa população-alvo, a nossa população em estudo. Né? Então, o DICA, que nós carinhosamente aqui no Brasil chamamos de DICA, ele é um ensaio clínico randomizado, em paralelo, placebo controlado do tipo double dummy, devido às duas intervenções, eu preciso de um placebo que seja mascarado, né, de acordo com cada intervenção específica. Ele é nacional, ele é multicêntrico, com design fatorial, e tem como principal objetivo, então, avaliar a factibilidade, o estudo piloto, né, melhor dizendo, ele teve o objetivo de avaliar a factibilidade e os efeitos preliminares, então, de uma dieta culturalmente adaptada, factível, de fácil acesso aqui para o Brasil, adaptada para o contexto da hipercolesterolemia familiar, em combinação com fitosteróis e óleo de crio, ou apenas a dieta isolada, em marcadores de perfil lipídico e em adultos brasileiros, então, com diagnóstico de hipercolesterolemia familiar provável ou definitivo. É um estudo que foi financiado pela nossa instituição, pelo HCOR, em parceria com o Ministério da Saúde do Brasil, e por meio também do Programa de Desenvolvimento e Apoio ao Sistema Único de Saúde Brasileiro, o PROAD-SUS. Então,
As nossas intervenções de estudo envolviam, além do oferecimento dos suplementos, cartilhas personalizadas com toda a orientação alimentar. Os pacientes foram acompanhados por 120 dias, então eles participavam de pelo menos 2 visitas de segmento entre o início e o final de estudo. Em cada uma delas, então, a gente fornecia os suplementos devidamente embalados, identificados de acordo com uma padronização internacional, né, dos rótulos de suplementos para pesquisa clínica, e além de toda a orientação alimentar e dos suplementos ou dos placebos, a gente também fez todo o sequenciamento do exoma completo dessas pessoas e fornecemos aconselhamento genético após a identificação ou não de alguma mutação específica relacionada a HF. Então, a gente tinha um geneticista também que dava todo o apoio para esse participante de pesquisa e aos seus familiares. Então, a gente formou um grupo de trabalho, nós iniciamos, né, todas as nossas atividades lá em junho de 2022. Então, o nosso grupo, basicamente, envolveu todos os departamentos do Instituto de Pesquisa, departamento regulatório, departamento de gerenciamento de centros, departamento de dados, dos pesquisadores, para assegurar, então, a característica, né, de multidisciplinaridade. Então, houve toda uma definição e estrutura de quais seriam os principais papéis desse representante, desse paciente de pesquisa. Nós definimos, então, as atividades, né, desse involuntário no estudo, estruturamos materiais e processos que deveriam ser desenvolvidos. Então, desde como que seria o treinamento do protocolo, definimos claramente, né, quais seriam as formas, então, de divulgação ou de tentar identificar o melhor perfil desse voluntário. Preparamos documentos, né, principalmente com relação a termo de voluntariado e implementar, de que forma que a gente faria na implementação mais especificamente desse termo de confidencialidade. Né? Isso é praticamente importante, né, porque no Brasil a gente tem uma legislação específica que dita as regras, digamos assim, com relação ao voluntário, né? Então, né, obviamente, né, não vou deixar a apresentação cansativa no sentido de ler todas essas colunas, todas essas linhas, mas só para exemplificar para vocês de que forma, então, que a gente organizou um plano de ação, né, para conseguir executar tudo o que nós tínhamos planejado. Então, nós pensamos quais as atividades que deveriam ser definidas, por quê, quem deveria executá-las, quando, onde, como, quanto tempo demandaria para que essas atividades, então, fossem realizadas e como elas seriam medidas, quais seriam as medidas de efeito, né, digamos assim, para a avaliação do impacto de cada uma das medidas. Então, desde definição dos escopos das atividades, os critérios de seleção do participante, desenvolvimento do termo de confidencialidade, planejamento e desenvolvimento do treinamento do protocolo, né, e das atividades para esse voluntário, e definição das principais etapas e uma proposta, né, de cronograma, de escala, então, para que fosse tudo desenvolvido. Então, nós começamos a execução das nossas propostas efetivamente, então, a partir do desenvolvimento do termo de voluntariado, né, que ele foi estruturado juntamente com o nosso departamento jurídico, né, aqui do HCOR. Ele foi completamente baseado, então, numa lei federal que nós temos aqui no Brasil, de número 9608. Datada de 1998, então, que coloca todas as regras, digamos assim, os direitos, os deveres das atividades de voluntários aqui no país. Então, aqui cito apenas alguma delas: a questão de não relação de trabalho, né, obrigações trabalhistas, né, com a instituição, a questão de não ter necessidade de subordinação hierárquica, de que forma que pode ser feito o reembolso de passagens, né, enfim, de deslocamento de alimentação desse voluntário, a questão da garantia dos direitos de imagem e a questão da confidencialidade dos dados também. Então, são apenas alguns dos pontos que a lei é bastante clara nesse sentido, e a gente, então, baseou esse termo de voluntariado do participante de pesquisa, né, do paciente, então, foi totalmente baseado nessa legislação. Então, aqui, como foi a nossa escala, né, de execução, então, nós iniciamos nossas atividades em novembro, outubro de 2022, com a seleção, né, e o convite desse representante, né, da comunidade, desse paciente, para o nosso comitê diretivo. Então, efetivamente, as atividades iniciaram em janeiro de 23, após a assinatura do termo de voluntariado.
As atividades consultivas, elas iniciaram entre janeiro e fevereiro de 2023, com relação à revisão do protocolo, né, que já estava previamente delineado, e do termo de consentimento livre e esclarecido, avaliação das estratégias de recrutamento e colaborando conosco com relação à avaliação da linguagem para o participante de pesquisa, se na visão, né, do nosso membro de comitê diretivo, do nosso paciente convidado, então se estava adequada, né, enfim, no julgamento dele. Entre março e setembro, houve uma estratégia um pouco mais robusta para disseminar o estudo, né? Então, a gente contou com o nosso voluntário para contratar potenciais 100 participantes para o ensaio clínico, nos ajudou na questão de divulgação das mídias sociais e mídia leiga. E também contamos com uma participação em encontros de investigadores e encontros com o próprio Ministério da Saúde também. Nós tivemos todo um suporte operacional, né, também, que foi a fase 4 que a gente chamou, que basicamente foi essa disseminação do estudo, né, a nos ajudar na divulgação do estudo. Entre outubro e dezembro, então, houve a comunicação dos resultados. Né, após a finalização do estudo piloto, nós tivemos a publicação, né, do nosso artigo, né, e a gente também contou muito com o apoio, com o suporte, né, do nosso paciente participante, na divulgação e na disseminação, então, desses resultados preliminares do nosso estudo piloto. Então, a seleção do nosso voluntário, né, se deu de forma bastante estratégica, né, que então já passando para a sessão de resultados desse nosso processo, então nós tínhamos, né, a ideia de que era uma pessoa que precisava realmente representar aquela doença, né, no qual a gente estava lidando, a gente estava tratando, teria que ser uma pessoa, né, com um embasamento científico, né, bastante importante, bastante engajado. Então, nós acabamos, né, sendo direcionados, né, para a Associação Brasileira de Hipercolesterolemia Familiar, né, então a gente teve a enorme felicidade de conhecer a Patrícia, então, nesse contexto, tá? Então, o que a gente teve de resultado com relação às principais estratégias, né, de atividades que a gente propôs? Então, nós tivemos a disseminação do projeto em diferentes mídias, o suporte, né, o apoio do nosso paciente, então, no recrutamento, nas estratégias, a revisão de toda a estratégia alimentar com relação tanto à questão técnica quanto à linguagem, se estava acessível, e a participação ativa, né, em reuniões de monitoramento com pesquisadores, em meetings com o Ministério da Saúde do Brasil e outros investigadores também interessados. E a gente teve, então, aqui alguns indicadores, né, de execução, então a gente elencou 3 grandes áreas prioritárias, né, para a atividade, para as funções, então, do paciente do nosso estudo, que foram principalmente no desenho do estudo clínico, no recrutamento e na disseminação dos resultados, né? Então, nós tivemos todo um processo, toda uma padronização desse processo de seleção desse voluntário. O treinamento foi adequado também, nós conseguimos realizar todas as atividades de treinamento do protocolo. Tivemos toda essa formalização com a preparação de um CDA, né, de um documento de confidencialidade, que foi validado e foi aplicado. E a questão da operacionalização também, nós conseguimos implementar toda aquela roda, né, aquela proposta da escala, então, de cronograma, ela foi cumprida com sucesso. Então, nós contamos também com a participação do nosso membro do comitê diretivo, né, nosso voluntário nas nossas publicações. Então, tanto no design paper, né, no paper protocol do estudo, quanto nos resultados principais. Então, nós contamos muito com a colaboração, não só em ações de recrutamento, de desenho de estudo, mas também a gente contou com uma colaboração científica, né, na hora de redigir os nossos manuscritos. E rapidamente, então, só para comentar que o nosso estudo piloto, então, randomizou 58 indivíduos em todo o país, foram 9 instituições de saúde que participaram dessa primeira fase. Nós fizemos o screening de 256 pessoas e o que mais nos chamou a atenção, infelizmente de forma negativa, foi que a maioria dessas pessoas que foram screenadas e não entraram no estudo foram excluídas devido a não estarem em tratamento adequado para o contexto da hipercolesterolemia familiar. Então, 85 dessas 256 pessoas foram excluídas devido a não estarem no esquema mínimo adequado com o uso de medicamentos.
O que nos deixa muito feliz é que as últimas atualizações dos principais guidelines, dos principais checklists para publicação de estudos clínicos, tanto de protocolos de pesquisa quanto para resultados de ensaios clínicos randomizados, essas últimas atualizações já incluem como um dos itens obrigatórios de reporte, então, como foi, se teve, como foi a participação de pacientes, envolvimento do público, da sociedade civil, então, no desenvolvimento tanto do protocolo de pesquisa, quanto na participação da divulgação dos resultados, né? Então, isso nos deixa muito felizes, porque tanto o Spirit quanto o Consort, né, que são os principais checklists mundiais para reporte, tanto de design papers, quanto para protocolos, para resultados, perdão, de estudo clínico, então, atualmente, tem um item específico para isso que o pesquisador precisa reportar. De que forma que houve, se sim ou se não houve, justificar por quê, o envolvimento do paciente e de algum membro da sociedade, então, na participação e na organização dessas publicações. E para finalizar, eu não poderia deixar, né, de fazer aqui uma singela homenagem, né, para a Patrícia, por toda a inspiração que ela nos traz, por tudo que ela nos ensina ainda hoje, né? A fase do estudo Dica Piloto já acabou, mas nós seguimos com o estudo, e a gente teve a grata surpresa de conhecê-la. Nós estamos até hoje na segunda fase do projeto, que ela teve uma contribuição sem precedentes para a melhoria do projeto nessa segunda fase. Então, eu não poderia aqui deixar, né, de fazer essa singela homenagem aqui para a Patrícia, agradecer por tudo, né, por toda a parceria, e a participação dela, eu não tenho a menor dúvida que foi fundamental no sucesso do nosso estudo. Muito obrigada a todos, eu fico à disposição para perguntas mais adiante. Obrigada, Aline. Assim eu não consigo falar a minha fala. Obrigada. Eu não tinha, você colocou depois esse slide. Mas eu tenho 5 minutos para falar. Eu gostaria, deixa eu me recompor. Bom dia, boa tarde, boa noite para todos que estão nesse painel. Uma honra estar aqui. Obrigada, Aline, pelo convite, que foi pela doutora Maria Cristina Izar, uma grande cardiologista, especialista em dislipidemias, e faz parte do nosso conselho científico, e hoje está como presidente da Sociedade de Cardiologia do Estado de São Paulo, e também por muitos anos ela também representa a Sociedade Brasileira de Cardiologia. Eu sou Patrícia de Luca, mãe, esposa, irmã, amiga. Pode ficar, Aline, me apoiando aqui. Colega de trabalho e pessoa com hipercolesterolemia familiar. Eu gostaria só de trazer um pequeno contexto, né, da minha participação como representante da pesquisa. Eu vou tentar ser breve e tentar colocar um pouquinho a emoção de lado, porque a gente sempre tem um certo struggle, sumiu até a palavra em português, na hora de falar sobre a nossa vida, né? Então, eu iniciei a minha carreira na pesquisa científica ainda lá na graduação, em 97, faz um tempinho. A nutrição, a atividade física, a obesidade, doenças cardiovasculares eram questões importantes para mim, pois permeavam minha família. E no laboratório da faculdade trabalhávamos entre médicos, profissionais de educação física e nutricionista, desde estudos experimentais até pré-clínicos. Eu terminei o meu mestrado em 2005, 6 meses após o nascimento da minha segunda filha. Sim, ela nasceu na semana da minha defesa de mestrado. Então, eu tive uma licença maternidade de 6 meses e voltei para fazer a defesa do meu trabalho. Na época, eu encontrei uma maneira de conciliar o trabalho e o cuidado das minhas 2 filhas. Então, eu fiquei de forma voluntária, né, como educadora em saúde, para pessoas vivendo com diabetes, na instituição chamada ADJ Diabetes Brasil. Aí, quando veio aí, em 2006, né, infelizmente,
eu sabia que eu não ia conseguir falar, mas tudo bem. Bom, a minha filha mais velha, de 6 anos, faleceu. Ela nasceu com síndrome de Down e 50% de chance de ter uma malformação cardíaca. E aí ela tinha feito essa cirurgia com 11 meses e depois teve que fazer outra. A segunda deu tudo certo, mas ela tinha uma outra malformação nas artérias do cérebro, chamado moia-moia, que não tinha sido identificado, e aí ela acabou vindo a falecer. Então, eu sou mãe de UTI, de hospital, essa é a expressão dada no Brasil, quando você trabalha muito como cuidadora que seja de um pai, de um irmão, de um filho. E aí eu tinha minha filha com quase 2 anos de idade, né? E depois de um tempo veio meu filho, meu terceiro filho, e aí veio a questão cardíaca. Em 2007, meu pai teve um ataque cardíaco, não um ataque cardíaco, ele fez a cirurgia de revascularização, e no ano seguinte ele fez uma outra para colocar alguns stents que não tinha dado muito certo. Foi quando, em 2010, eu descobri a hipercolesterolemia familiar, que explicava essas doenças cardiovasculares que vinham da família. Então, eu consegui começar o tratamento, e em 2012 eu fiz um screening da família, e aí eu descobri que o meu pai, eu, minha irmã, meus 2 filhos tinham HF. E já em 2014 eu fui informada que havia um grupo de uma associação de pacientes, né, que estava sendo formada. Então, desde 2015, eu trabalho para aumentar a conscientização sobre a hipercolesterolemia familiar, seu diagnóstico precoce e tratamento adequado. Já estava envolvida com outras organizações da sociedade civil, como a Federação Brasileira de Doenças Raras, o Grupo de Advocacy Cardiovascular e o Fórum Intersetorial de Condições Crônicas Não Transmissíveis no Brasil, quando fui convidada em 2018 para participar do Comitê de Ética da Faculdade de Ciências Farmacêuticas da USP. E aí, em 2022, fui convidada pelo Comitê de Ética do Hospital do Coração, que também o grupo de pesquisa também tá inserido nessa instituição. E em 2022, né, fui convidada para participar do Dica HF. E dentro das minhas percepções, primeiro que vocês me chamaram depois do desenho do estudo, né, Aline? Mas como era a primeira vez, eu não conhecia esse movimento, mas eu achei super importante, né? Então fui convidada para conversar com a doutora Aline, com o doutor Alexandre, né? O doutor Alexandre é o diretor, né? do Instituto de Pesquisa, e foi uma conversa bem informal, contando um pouco da minha história, né? Eu conheci a equipe, o trabalho, a pesquisa em si, e me coloquei à disposição para contribuir, sempre pensando no paciente e trazendo um pouquinho da minha experiência como no início da carreira, né, como pesquisadora, que é uma paixão muito grande, bem como o advocacy é muito importante para mim. Então, eu fico à disposição, meu tempo já acabou, para questões, e só tenho a agradecer por participar desse grupo e também do comitê diretivo do PXP. Obrigada, Agnes. Thank you so much for that presentation, Aline and Patricia. I've learned so much, although I had to read through the translations, but I look forward to looking at the presentations as well. So at this point, we are going to go back to the presentation earlier by Joanne, and Patricia and Aline will answer some questions.
We've got some questions in the Q&A that we can answer now, but I've also got some questions that I need to ask. So to begin with, maybe we'll go to Joanne. There's some questions in the Q&A that has been put in. Did you want me to read the first question, Agnes? Yes, if I can read it. So the long table approach is fantastic. That was a question by Connie. Obviously, it's important that the right people are in the room. Did you have any trouble with content experts who were resistant to attending and trying this different approach? And how did you address this? Thank you, Corinne. That's a great question. We were very deliberate in who we invited, our content experts who were resistant. Yeah, there was some lack of understanding about what the purpose of this was and their role just to sit and listen and not to respond. So we did provide really important etiquette documents so people really did understand their role being there. In one of our long tables, we did actually have, excuse me, one of our stakeholders sort of breached the silence, which was really confronting. And we did, you know, have to step in and sort of re-establish the etiquette. So it's something, how do you address it? This kind of consultation and this kind of work, you often have to sit with some discomfort. And so you just have to prepare for all scenarios and just be honest and open and sort of be prepared and responsive. Excuse me, I'll just grab a sip of water. All right. Thank you, Joanne. Thank you, Joanne. I also believe it's a very good approach. I think that's something that we can also use in our organization. I've got a few more questions, but before we go to Joanne, I think I'll come back to Aline and Patricia. So Aline, based on the experience of the DICA-FC study, what strategies is the HCOR Research Institute planning to adopt to enhance patient engagement in the clinical trials it conducts? Bem, com base na experiência que nós tivemos no DICA, e nós ainda estamos aprendendo, nós ainda estamos aprimorando, basicamente o Instituto de Pesquisa agora está tentando levar isso para outras áreas de atuação. Basicamente, nós temos algumas linhas de pesquisa além da nutrição, nós temos muitos estudos clínicos na área da cardiologia, nós temos na oncologia, e nós temos também no paciente crítico. Então, a gente está tentando, o mesmo grupo de trabalho está tentando estruturar de que forma que podem ser feitas adaptações, principalmente no cenário da doença crítica, do paciente crítico, para inserir um representante da comunidade ou um potencial voluntário de pesquisa nessas outras áreas. Então, a gente continua aprimorando, mas agora a gente está tentando focar de que forma que outras áreas também terapêuticas, enfim, podem absorver essa demanda da incorporação de um paciente nos projetos. Então, estamos estendendo para as outras áreas terapêuticas. Thank you so much for that, Aline. So I've got another question here for Joanne. It's again in the Q&A. What are some of the etiquette rules and what are some of the etiquette rules and have these evolved over time? Did you limit the time for each participant? Great question. No limit on time for people to talk freely. We have an etiquette document. I'm really happy to share those with anyone who's interested. I can briefly read the overview of our etiquette for people at the table. This is a collaboration of conversation and discussion about childhood dementia. Anyone seated at the table is an expert in their child, their family, and their experiences of childhood dementia. No one will moderate, but a host may assist you. This is a democracy and everyone shall be heard. Feel free to write your comments on the table. There can be silence, there might be awkwardness, there might be sadness or tears. There could be laughter. There is an end, but no conclusion. I'm really happy to share these documents with anyone who's interested. Thank you, Joanne. Thank you.
And thank you to everybody for speaking today. I think the biggest thing that we've taken from that is when you use your lived experiences that are aligned to a project, we can get our message out there and continue advocating. So I just want to let everyone know that we're just going to take a quick break now for 15 minutes, and then we'll come back for our next session, Patients Leading the Way, Research from Within. Thank you, everyone. Thank you so much.